नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आपण चॅप्टर नंबर 2 मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स स्टार्ट केलेला आहे आणि आतापर्यंत आपण 12 लेक्चर्स बघितलेले आहेत या चॅप्टरचे. आजचं लेक्चर नंबर 13 आहे आणि त्याचा टॉपिक आहे क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर अँड विस्कॉसिटी. तर हे टॉपिकचा आपण आज अभ्यास करू. तर सर्वांना माझं सांगणं आहे की पूर्ण लेक्चर सुरुवातीपासून तर एंड पर्यंत मनपूर्वक ऐका. नंतर पुस्तकातून टेक्स्टबुक मधून लेक्चरचा जो टॉपिक आहे ते पूर्ण रीड करा आणि रीड करून त्याच्यावर आधारित जे प्रश्न असतील ते आपण सोडवा, म्हणजे तुमचा अभ्यास होईल. हे लेक्चर तुमच्यासाठीच मी तयार करतोय. तुमचा म्हणजे वेळ आहे, तुम्हाला तुमचा अभ्यास होईल आणि म्हणून हे लेक्चर मी तुमच्यासाठी तयार करत आहे. तर सर्वांनी त्याचा पुरेपूर फायदा घ्या आणि आपले जे मित्र असतील की ज्यांनी अजूनपर्यंत व्हिडिओ किंवा लेक्चर्स बघितले नसतील तर त्यांना हे लेक्चर शेअर करा आणि त्यांना सबस्क्राईब करायला सांगा. तुम्हीही सबस्क्राईब करा. तर आजचा जो टॉपिक आहे आपला, तर आधी त्या टॉपिकचा पहिला टॉपिक बघू आपण, क्रिटिकल वेलोसिटी. नाउ when velocity of the flow of the fluid, if the velocity of the flow of the fluid is less than critical velocity, that flow is called a streamline flow. And if the velocity is greater than critical velocity, that flow is called a turbulent flow. म्हणजे असा फ्लो की ज्याची वेलोसिटी क्रिटिकल पेक्षा कमी असते, असा फ्लुइडचा फ्लो म्हणजे पाण्याचा फ्लो की त्याची वेलोसिटी ही क्रिटिकल वेलोसिटी पेक्षा कमी असते, तर तो स्ट्रीमलाइन फ्लो झाला. आणि असा फ्लो की ज्याची वेलोसिटी ही क्रिटिकल वेलोसिटी पेक्षा जास्त असते त्याला म्हणायचं टर्बुलंट फ्लो. आणि हे जे फ्लोची जी वेलोसिटी असते ती फ्लोची वेलोसिटी ही तो जो फ्लो आहे तो स्ट्रीमलाइन आहे का टर्बुलंट आहे ते डिसाइड करतं, किंवा स्ट्रीमलाइन आणि टर्बुलंट फ्लो मधला जो फरक आहे त्या वेलोसिटीमुळे आपल्याला लक्षात येतो. So from this we can define a critical velocity. The velocity beyond which the streamline flow is converted into turbulent flow is called critical velocity. This is simple definition of the critical velocity. The velocity beyond which the streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity. म्हणजे अशा वेलोसिटी की ज्या वेलोसिटीला स्ट्रीमलाइन फ्लोचं कन्वर्शन हे टर्बुलंट फ्लो मध्ये होतं, त्या वेलोसिटीला म्हणायचं आहे क्रिटिकल वेलोसिटी. देन देर इज वन सायंटिस्ट, Osborne Reynolds. Osborne Reynolds is the scientist who has determined the formula of the critical velocity, and formula is Vc equal to Rn eta divided by rho into d. Now in this formula what is Rn? Rn is the Reynolds constant. Then eta, it is a coefficient of viscosity. Now we study this coefficient of viscosity. It is a constant we study in the next lecture. Then rho is the density of the fluid. Then d is the diameter of the tube. म्हणजे ज्या ट्यूब मधून ते फ्लुइड पास होत आहे त्या ट्यूबचा डायमीटर म्हणजे d असेल, स्मॉल d. Then we can write Rn is equal to, from this formula we can write Rn equal to Vc rho d upon eta. Means Reynolds number can be determined by using this formula. If this Reynolds number is less than 1000, if it is less than 1000, this Reynolds number is a pure number. It is a
integer number, means it is a pure number, and since it is a pure number, it has no dimension, it has no unit. म्हणजे याला कोणतेही युनिट नाही आहे. It has no dimensions, it has no units. No dimensions and no units. If value of Rn is less than 1000, then the flow is a streamline flow. If value of this Reynolds number is greater than 2000, the flow is a turbulent flow. It is a turbulent flow. But if it is between 1000 and 2000, then this flow may be either turbulent or it may be streamline. Means it is unsteady. The flow is unsteady, and so this is all about the critical velocity. तर हे critical velocity, Reynolds number याच्याबद्दलची ही संपूर्ण माहिती होती. Now we see what is viscosity. Now we study what is meaning of the viscosity. Viscosity म्हणजे काय, तर याचा आपण आता अभ्यास करूया. Now viscosity, to study the viscosity, we just we take the example of the water. Now suppose that water is a drop on the glass surface. Then it will flow quickly or it will flow easily. Now if the syrup or if oil or honey is a drop on the glass surface, then it will move slowly or it will flow slowly. Now there is a difference. म्हणजे जेव्हा पाणी आणि मध किंवा पाणी आणि औषध सिरप हे जर समजा काचेवर जर समजा असे वेगवेगळे आपण जर टाकले, तर पाणी इझिली तिथून क्विकली फ्लो होतं, परंतु ते जे औषध असेल किंवा ते जे मध असेल किंवा ऑइल असेल तर ते इझिली तिथं फ्लो होत नाही, किंवा ते जे मध असतं किंवा ऑइल असतं ते स्टिक होतं, चिटकून जातं त्या सरफेसला. अँड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लुइड फ्रिक्शन. This happens because of the fluid friction, and this fluid friction is it may be within the fluid. म्हणजे फ्लुइडच्या मध्ये ते फ्रिक्शन असू शकतं, घर्षण, and it may be between the fluid and the surrounding. म्हणजे फ्लुइड आणि सराउंडिंगच्या मध्ये ते फ्रिक्शन असू शकतं. For water this friction will be less, and for syrup it will be more, and this property is called the viscosity. Means because of this property, this water moves fast and this syrup moves slowly, and this property is called the viscosity. For water viscosity is this, and for syrup viscosity will be more. Now let us draw one diagram which is of the viscous flow. This is a viscous flow. This is a cross section of the viscous flow, in which this is the middle layer which is moving with the large velocity. It is moving fast than the adjacent layers. So if we look at this figure, in this figure, this is a viscous flow. This is a viscous flow, and in viscous flow, middle layer travels with fast or with high speed, high velocity, and adjacent layers the velocity goes on decreasing. Why this happens? This happens because of the opposing force between the adjacent layers. Between two layers there is a opposing force. Between the two layers there is a dragging force.
that force is also called a viscous force or viscous drag. So because of this dragging force, these two middle layer travels with the high speed and the adjacent layers speed will go on decreasing. म्हणजे असं आपल्याला दिसतंय जर विस्कस फोर्स असेल, विस्कस फ्लो असेल तर. Then we see this in the river. In river, middle layer has the maximum speed and the speed goes on decreasing as we go toward the bank of the river. म्हणजे नदीच्या किनाऱ्यावर आपण जसं जाऊ तसं त्याचं जे लेयर्सची जी वेलॉसिटी जी आहे, स्पीड आहे, पाण्याचा जो स्पीड आहे तो कमी कमी होत जातो आणि नदीच्या किनाऱ्यावर पाण्याचा स्पीड सर्वात कमी असतो आणि नदीच्या सेंटरला पाण्याचा स्पीड हा सर्वात जास्त असतो. सो दिस इज अ विस्कस फ्लो. देन नॉन विस्कस फ्लो. In non-viscous flow, all the layers travel with the same velocity, and non-viscous example of the ideal example or practical example of the non-viscous flow is a helium liquid at 2 degree Kelvin is the example of the non-viscous flow in which all the layers will travel with the same speed. So from this you can define viscosity. Viscosity is the property of the fluid by virtue of which the relative motion between the layers of the fluid will experience the dragging force. It will experience some force which is a dragging force, and that force is called a viscous drag. And this is definition of the viscosity. So viscosity is the property of the fluid by virtue of which relative motion between the different layers of the fluid will experience certain dragging force, and that dragging force is called the viscous drag. Now this viscous drag will be directly proportional to relative velocity. Will be directly proportional to relative velocity. If this relative velocity is small, म्हणजे दोन लेयर्स मधली जी वेलॉसिटी आहे ही जर कमी असेल तर हा विस्कस ड्रॅग जो असतो, विस्कस ड्रॅग, तर विस्कस ड्रॅग will be directly proportional to relative velocity. Viscous drag directly proportional to relative velocity if the relative velocity is smaller. But if this velocity will be larger or turbulent flow, this viscous drag will be directly proportional to the powers of the relative velocity. So this is meaning of the viscosity. The viscosity is meaning आहे. Now we see what is velocity gradient. Velocity gradient. Suppose that this is a stationary layer. म्हणजे हा रेस्ट असेल किंवा स्थिर लेयर असेल पाण्याचा किंवा फ्लुइडचा. As we go above the stationary layer, the velocity of the layers goes on increasing. म्हणजे velocity हे वाढते. Now suppose that at distance x from the stationary layer, the velocity of the layer is suppose v. म्हणजे x एवढ्या डिस्टन्स वर जर समजा वेलॉसिटी v असेल आणि x प्लस dx एवढ्या डिस्टन्स वर वेलॉसिटी असेल v प्लस dv, म्हणजे वेलॉसिटी ही वाढत जाते आणि x मायनस dx असेल तर वेलॉसिटी ही v मायनस dv असेल. तर याच्यावरून असं दिसतं आपल्याला की जसं डिस्टन्स चेंज होत आहे तसं वेलॉसिटी चेंज होते. आणि याच्यावरून मग वेलॉसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करता येईल की the rate of change of velocity with distance is called velocity gradient. So velocity gradient is equal to dv upon dx. Rate of change of velocity with distance from the stationary layer is called the velocity gradient. So this is all about today's lecture. We see remaining topics in the next lecture. Thank you very much.